chat box. You can see there. Okay. So YouTube students, I had sent in a comment box, a live chat box. You can go through the drive link and you can take the printout of the notes, or else you can write it down. It's better to write it down as you have enough time to write the notes. So the first 3 chapters notes have been uploaded already. Please go through it and make use of it. In the last session, we discussed regarding the concept of polygenic inheritance, right? Today we are going to, just a minute, yeah. Today we are going to understand the sex determination in the organisms, how chromosome will determine the sex in the organisms, that we are going to discuss. Yes, yesterday we discussed regarding the polygenic inheritance, how many genes will control the character. Examples we learnt is the kernel color, as well as we learnt one more is the skin color of the human beings. Okay. Next, the concept is the pleiotropy. So what do you mean by pleiotropy? As it is a new term. So here you can see the definition. A single gene can exhibit multiple phenotypic expression. Such gene is called as pleiotropic gene. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪಾಲಿಜೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೆನಿ ಜೀನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಹೌದಾ? ಆದ್ರೆ ಪ್ಲಿಯೋಟ್ರೋಪಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಉಲ್ಟಾ, ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಜೀನ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಅಂತ. A single gene can exhibit multiple phenotypic expressions. Such gene is called as pleiotropic gene. So pleiotropic gene ಅನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ? We have a disease named a phenylketonuria. ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ಇದೆ, ಅದರ ಹೆಸರು phenylketonuria ಅಂತ, ಹೌದಾ? That the disease will occur in the human beings. So ಅದೇನಾಗತ್ತೆ, this disease is caused due to mutation in the gene that code for the enzyme phenylalanine hydroxylase. So ಒಂದು gene ಇದೆ, okay? That gene will code for an enzyme. What is the name of the enzyme? Phenylalanine hydroxylase. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಆದಾಗ, ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಆ ಜೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ phenylalanine hydroxylase. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟಲ್ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್. ಆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಗೆ ಮೆಂಟಲ್ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಷ್ಟು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಏಜಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ರಿಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಹೇರ್ಸ್, reduction in skin pigmentation. So these are the phenotypic expression. Yavaga, when that gene does not code for the enzyme phenylalanine hydroxylase. ಆ ಒಂದು ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? phenylketonuria ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. So pleiotropy is exactly opposite to the polygene, where a single gene will be expressing many characters. Okay, this is called as pleiotropy. Understood the concept, all of you? Okay. Okay, Sharan, fine. Let us proceed to the next concept, a most interesting concept. Sex determination. So what do you mean by sex determination here? So sex determination, that chromosome will decide the sex of a organism. So ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದವರು ಹೆನ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ. ಹೆನ್ಕಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಪ್ರಪೋಸ್ಡ್ ಇಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ವಿಲ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಸೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಸೊ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇರತ್ತೆ ಅಂತ.
ಸೊ ಹೆನ್ಕಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, he traced specific nuclear structure during spermatogenesis of some insects. ಸೊ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ, ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೆನೆಸಿಸ್? ಎನಿವನ್? What do you mean by spermatogenesis? Very easy question. Male reproductive part. It is not male reproductive part. It is related to male. It is not a male reproductive part. Spermatogenesis. What do you mean? Male of fusion gametes. It is a fertilization. Sperm producing. Very good. ಸ್ಪರ್ಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸ್ಪರ್ಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಹೆನ್ಕಿಂಗ್ ಟ್ರೇಸ್ಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್. ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಏನೋ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಕಂಡ್ರು. ಸೊ ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು 50% of the sperm received the specific structure. ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ he found it only 50% of the sperm. Rest remaining 50% of the sperms he did not what you can say observe any this of specific structure. Just a minute. Yeah, he did not observe any specific structure in 50% of the sperms. So then he gave a this one name for it as ಆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಗೆ he named it as X body. Who named it? Henking. So X body he found in 50% of the sperm. In 50% of the sperm he did not find the X body. Then X body was Henking was later named as X chromosome. Then ಇವರಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟೀವನ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ, ಸ್ಟೀವನ್ ವಿಲ್ಸ್ಟನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಎಕ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಅಲ್ಲ, ದೇ ನೇಮ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಸೊ ಅವಾಗ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಅಲ್ಲೋಸೋಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ಲೈಟ್. ಸೊ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಅಟೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅವರ್ ಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ದೇರ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ which are called as sex chromosome which determine the sex of a organism. So chromosomes ಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಗಳಿವೆ, ಅವೇನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಅನ್ನ ಸೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗೆ ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಂತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಇವ್ರ ಸ್ಟಡಿಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ so let us learn sex reproduction determination in grasshopper. So sex determination alli we have two types. One is male heterogamety. Male heterogamety. Male andre enu? It is a sex of an organism. So male alli if the chromosomes are hetero andre we will be having sex chromosome. We have one pair of sex chromosome. One pair andre ಎರಡು ಜೋಡಿ, ಹೌದಾ? So in that pair, if one is X, the other one is Y, ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ then it is called heterogamety. So the organisms in which male will be having different sex chromosome, listen to me carefully my dear boys and girls, the organism in which male will be having different chromosome. For example, ಈಗ XXXY ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ XY ಇರತ್ತೋ ಅಥವಾ XO ಇರತ್ತೋ, ದಟ್ ಇಸ್ X and O, X and Y. So different chromosomes are present. This is called hetero, different gamete. Okay, the gametes will be getting different chromosomes ಅಂತ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೋ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಮೇಲ್ ಹೆಟೆರೋಗ್ಯಾಮೆಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಈ ಮೇಲ್ ಹೆಟೆರೋಗ್ಯಾಮೆಟಿಯನ್ನ ನಾವು ಗ್ರಾಸ್ ಹೋಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ, ಶಿವನ್ ಕುದುರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗ್ರಾಸ್ ಹೋಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. Then we can see this male heterogamety in human beings. Then we can observe this male heterogamety in Drosophila also.
ಸೊ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇಲ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ದ ಸೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಬೇಬಿ, ದ ಸೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್. ಹೌದಾ, ಆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಯಾರ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಮೇಲ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೆಟೆರೋಗ್ಯಾಮೆಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇರುವ ಸಲುವಾಗಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಲರ್ನ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಸ್ ಹೋಪರ್. ಗ್ರಾಸ್ ಹೋಪರ್ಗೆ ಶಿವನ ಕುದುರೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಯಾವ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಅದು ಅಂತ. ಸೊ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಗ್ರಾಸ್ ಹೋಪರ್ ಇಸ್ XXXO ಟೈಪ್. ಗ್ರಾಸ್ ಹೋಪರ್ ಅಲ್ಲಿ XXXO ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತೆ. All egg bears one X chromosome along with the autosome. Some sperms 50% bear X chromosome, 50% do not. ಹೌದಾ? Yes, thank you Anita. It is also called as ಮಿಡತೆ ಅಂತೆ. ಮಿಡತೆ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರಂತೆ. Okay, thank you. So sex determination in grasshopper ಏನಿರುತ್ತೆ, XXXO ಇರುತ್ತೆ. ಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, it will be of XO type or X0 ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಫಿಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ XX ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ X0 ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್, ಮಿಯೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುವಾಗ, ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಆಗುವಾಗ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ X ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಸಿಗತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಏನೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ X0 ಟೈಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಸಮ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ X ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, ಸಮ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಎಗ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಎಕ್ಸ್, ಯಾವ ಒಂದು ಎಗ್ಗು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಜೊತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೋ ದೆನ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಫೀಮೇಲ್. ಎಗ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಸ್ಪರ್ಮ್, ಎಗ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಸ್ಪರ್ಮ್, ಸೊ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೇಲ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಳ್ಕೊತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮಿಡತೆ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಸ್ ಹೋಪರ್ ಅಲ್ಲಿ 22 ಆಟೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, 22 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಗಳಿವೆ, ಆಟೋಸೋಮ್ಸ್ ಗಳು. ಹೌದಾ, ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮೇಲ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫೀಮೇಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, 22 ಪ್ಲಸ್ XO or 22 ಪ್ಲಸ್ XY. ಫಿಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ 22 ಪ್ಲಸ್ XX ಇರುತ್ತೆ, ಇದು ಫಿಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಮ್ಯಾಟೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ 11 plus XO, some of the gametes will get 11 autosomes plus X0 condition, and some of the gametes will get 11 plus XY condition. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ 11 ಆಟೋಸೋಮ್ಸ್ X0 ಕಂಡೀಷನ್ ಸಿಗತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ 11 ಆಟೋಸೋಮ್ಸ್ XY ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ ಗಳಿಗೂ ಏನಾಗತ್ತೆ, 11 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಎಗ್ ಗಳಿಗೂ 11 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ 11 ಪ್ಲಸ್ X0 ಕಂಡೀಷನ್ ಗಾಟ್ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದ 11 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್, ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್, 22 ಪ್ಲಸ್ X0 condition. So X0 condition andre it will be a male. Then if what we can say, one ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, here it is in the diagram, ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಸಾಲ್ತಿಲ್ಲ. So this is a male condition, this is a female condition. When a male is XO, X0 type ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ X gamete ಅಥವಾ X sperm ಇದ್ದಿದ್ದು X ಜೊತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆದ್ರೆ we will get a female. So when a 0 type condition, when it got fused with the X, we will get male. So ಶಿವನ್ ಕುದುರೆ ಅಥವಾ ಮಿಡತೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, XXX0 type ಇರುತ್ತೆ. Okay, some of the sperms will get X chromosome, some of the sperms will get no chromosome, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ the male will decide the sex of a baby. If a sperm donated or fused has a X chromosome, then it will be a female. If the sperm fused which got a 0 condition or not any chromosome, then the offspring will be male. Understood this all of you? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? Yes, ma'am.
ಅಲ್ಲಿ XY ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ನಾನು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. XY ಕಂಡೀಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಶೇರ್ ಇಟ್. Whether the whiteboard is visible? No, ma'am. Okay. Okay. Suppose PPT is visible? No, ma'am. Just a minute. Yes, ma'am. Okay. So don't think regarding XY. In grasshopper, we will be having XX and XO condition. Next. Same way, in the human beings, the male will be having XX and XY condition. In human beings, one minute, my writing pad is not working. Okay. So same way in the males, we will be having XX and XY condition in the human beings. XY will be present in the male. XX will be present in the female. When the sperm having Y chromosome got fused with the egg having X chromosome, the baby born will be a boy. When a sperm which has X chromosome in it and when it fused with the ova or an egg which has X chromosome, then the baby born will be a girl. So by this, a male will determine a sex of a baby in the human beings also. So this is called as male heterogamety. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು male heterogamety ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Next condition. Sex determination in insects and mammals. As I discussed, both the male and female has same number of chromosome. Male ಮತ್ತೆ female ಅಲ್ಲಿ same number of chromosomes ಗಳು ಇರ್ತವೆ. Okay. Fine. Female have autosomes and a pair of X chromosome. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ female ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? AA indicates what? AA indicates AA plus XX. AA autosomes ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Male will be having one large X chromosome and a very small Y chromosome. Male ಅಲ್ಲಿ XY chromosome ಇರ್ತವೆ. So AA plus XY. AA ಅಂದ್ರೆ autosomes. This is called as male heterogamety. So ಇಲ್ಲಿ male ಅಲ್ಲಿ different chromosome ಇರೋದ್ರಿಂದ
ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೇಲ್ ಹೆಟೆರೋಗ್ಯಾಮೆಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಅಥವಾ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫೀಮೇಲ್ ಹೋಮೋಗ್ಯಾಮೆಟಿ. ಫೀಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ತರಹದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫೀಮೇಲ್ ಹೋಮೋಗ್ಯಾಮೆಟಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ the heterogamety. 22 plus XX, this is in a female. 22 plus X0, this is in a male, that is in a grasshopper. Okay, and the same thing you can see in the honeybee. 6 plus XX, honeybee ನಾನು explain ಮಾಡ್ತೇನೆ ಮತ್ತೆ next condition ಅಲ್ಲಿ. So this is called as sex determination in insects and mammals. Next one. Sex determination in birds. Birds ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, female have two different sex chromosome designated as Z and W. ನೋಡಿ, ನಾವು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ಗ್ರಾಸ್ ಹೋಪರ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಮೇಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಆದ್ರೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಫೀಮೇಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ Z and W ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಬಿಕಾಸ್ we should not get confused with the XX and XY condition anta. So female birds have two different sex chromosomes designated as Z and W. Okay. ಮೇಲ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಸಿಮಿಲರ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತವೆ, Z ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫೀಮೇಲ್ ಹೆಟೆರೋಗ್ಯಾಮೆಟಿ. ಆ ರೀತಿಯ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ಫೀಮೇಲ್ ಹೆಟೆರೋಗ್ಯಾಮೆಟಿ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ ಹೋಮೋಗ್ಯಾಮೆಟಿ. ಹೆಟೆರೋ ಯಾಕೆ, ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇವೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, screen is struck. One ನಿಮಿಷ. Just a minute. Just check. Check it now. Are you observing the slide which shows sex determination in birds? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. Fine. So here you can see sex determination. Female will be having ZW condition. Male will be having ZZ condition. So here ZW female, ZZ male. So when the egg which has a Z1, the sperm which has a Z chromosome got fused with the egg which has a Z chromosome. So whatever we got here is ZZ. So the sperm which has a Z chromosome got fused with the egg which has a W chromosome. The condition we got is ZW. Fine. So this is called as female heterogamety. Next one. The most important one now. So ಇದು ತುಂಬಾ ಸಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. Sex determination in honeybee. So can you observe the next slide? Sex determination in honeybee, all of you. Yes, yes. Boys and girls. Yes, ma'am. Okay. So sex determination in honeybee is based on number of sets of chromosome as individual receives. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. Okay. ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಈ ಜೇನ್ ಹುಳದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೌ ಮೆನಿ ಸೆಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್
ಎಷ್ಟು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಸೆಟ್ಗಳು ಇವೆ ಆ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ the sex of a honeybee will be decided. So here, an offspring formed from the fertilization of a sperm and an egg developed into either queen, that is female, or a worker female. Offspring andre ಪೀಳಿಗೆ ಅಂತ, the next generation. So the next generation which is formed from the fertilization of a sperm, fertilization of a sperm and egg developed into, ಅದೇನ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗತ್ತೆ, ಫೀಮೇಲ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗತ್ತೆ. ಫೀಮೇಲ್ ಕ್ವೀನ್ ಆಗು ಆಗಿರ್ಬಹುದು, ಫೀಮೇಲ್ ವರ್ಕರ್ ಆದ್ರೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಕ್ವೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಲೇಸ್ ದ ಎಗ್ಸ್, ಎಗ್. ವರ್ಕರ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಹನಿ. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಹನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, an unfertilized egg develops as a male. ಯಾವ ಎಗ್ಗಳು ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ವೋ, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ಆಸ್ ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ. ಅವೇನಾಗ್ತವೆ, ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತವೆ. ಸೊ ದೋಸ್ ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಮೇಲ್. ಸೊ ಮೇಲ್ ಹನಿಬೀಗೆ ನಾವು ಡ್ರೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ದೆನ್ ದ ಮೇಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಹಾಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಹನಿಬೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ 32 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ ಮೇಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಟ್ ಮೇಲ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಎಗ್. ಅಲ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 16 chromosomes only. Then the female are diploid having 32 chromosomes. Males are haploid having 16 number of chromosomes. ಈ ರೀತಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಹೆಪ್ಲೋಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್. ಹೆಪ್ಲೋ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಯಾರಲ್ಲಿದೆ, ಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಫಿಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೆಪ್ಲೋಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್. So when you observe the diagram over here, yeah, in this diagram, sex determination. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, so here diploid female bee is there. Diploid ಅಂದ್ರೆ 32 chromosomes ಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ 32 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತೆ ಬಿ, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್, ಮಿಯೋಸಿಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಆಸ್ ಅ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬಿ ಆಸ್ ಅ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಬಿ ಇದೆ ಮತ್ತೆ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಆಸ್ ಅ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬಿ ಆಸ್ ಅ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಗಳು ಫರ್ಟಿಲೈಸ್ ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೆ, ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಹನಿ ಬಿ, ಸೊ ಅವೇನಾಗ್ತವೆ, ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಮೇಲ್ ಬೀಸ್ ಗಳಾಗ್ತವೆ. ದೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಮೇಲ್ ಬೀಸ್. ಇಫ್ these eggs, see here, the egg which has a chromosome A got fused with the sperm B, ಹೌದಾ? ಸ್ಪರ್ಮ್ ಬಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಬಿ. ಎ ಬಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಕ್ವೀನ್ ಹನಿ ಬಿ. ಅದು ಕ್ವೀನ್ ಹನಿ ಬಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಫ್ ಅ ಎಗ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಬಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಗಾಟ್ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಬಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, ಸೊ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದು ಬಿ ಬಿ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಫಿಮೇಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವರ್ಕರ್ ಫಿಮೇಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಗಳೇ ಸಿಗ್ತವೆ. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಫಿಮೇಲ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗದೆ ಹೋದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೇಲ್ ಆರ್ ಡ್ರೋನ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೆಪ್ಲೋಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು? Yes, ma'am. Okay. Aishwarya, Anita, Hema, yes, Patil, Pavitra, yes, Navaneet, Yamuna Gowda, Harsh, Sharan Kumar. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now we will study the textbook. If everyone has a textbook, it is well and good. You can refer the textbook now.
Just a minute. Can you able to see the textbook? No, ma'am. Okay. Issue is going on here. The screen is not being shared. It has been stuck.
Students, can you able to hear me? Yes, ma'am. Screen is visible. Thank you. Uh, Due to some technical issue, the session got disturbed for a few minutes. Fine. So we were discussing sex determination in Honeybee, where the males will be having haploid set of chromosome, females will be having diploid set of chromosome, right? So the haploid set or a males will be developed from unfertilized, okay, eggs, okay? So that is called as parthenocarpic anta karitare ee ಒಂದು term ಅಲ್ಲಿ. Whereas female will be formed by two things. That is when A chromosome got fused with the B, sperms will be having BB chromosomes. So when A chromosome got fused with the B, then it forms a female which is queen, andre which becomes mother, which will lay the eggs anta. So when that B chromosome got fused with the B, so again we will get the female, okay? So the female which will be having or which will work as a worker, which who function as the production of the honey anta. So this is regarding the haplodiploid condition in honeybee. Next we have, yeah, I have shared you one table where you can see all the male heterogametic condition as well as female heterogametic condition. So here you can observe, just observe the laser point. Type male heterogametic. Male heterogametic conditionally we can observe two things: X0 condition, XY condition. X0 condition we can see in grasshopper, midate anta ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ. Next dioscoria. So sperms ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ? A plus X, 50% of the sperms will be having autosomes along with the X chromosome. Then 50% of the sperm will be having the autosome with zero condition. ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೇನು ಯಾವುದು chromosome ಇರೋದಿಲ್ಲ. So X, all the X will be having autosomes along with the X chromosome. So ಇದು male ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಏನು? When the autosomes got fused and when the condition is X0, then it will be a male. When the condition is XX, then it will be a female. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಲ್ ಹೆಟರೋಗ್ಯಾಮೆಟಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು XY ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. XY ಕಂಡೀಷನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ ಡ್ರೋಸೋಫಿಲಾ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆಲಾಂಡ್ರಿಯಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ X ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ Y ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. X ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಎಗ್ ಜೊತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಫೀಮೇಲ್. Y ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಎಗ್ ಜೊತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆದಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ಮೇಲ್. So by this we can decide that it is the male who is going to decide the sex of a offspring or a baby anta. Next one is female heterogametic. Female. So female ಅಲ್ಲಿ different chromosome iddaga. Hetero means different. So the gametes having different chromosome. So previous ಅಲ್ಲಿ male ಅಲ್ಲಿ ನಾವು different chromosome ನೋಡಿದ್ವಿ. X0, XY. ಇಲ್ಲಿ female ಅಲ್ಲಿ. So female ಅಲ್ಲಿ heterogametic condition ನಾವೆಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ? Birds ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೆನ್ ZW ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಮೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ZZ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ A plus Z ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಆಲ್ ದ ಎಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 50% ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ A plus Z ಇರುತ್ತೆ, 50% ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ A plus W ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಸ್ಪರ್ಮ್ ವಿಚ್ ಗಾಟ್ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಅ Z, they will develop as a male. The sperm which got fused with a W, they will develop as female. So here the female will decide the sex of a offspring. So ಇದಕ್ಕೆ female heterogamety ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. Same way Z0 condition ಅಲ್ಲಿ, Z0 condition ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? The sperms will be having Z chromosomes only. Z0 condition ಯಾವಾಗ the sperm with Z chromosome fused with a Z egg, then we will get a male. Yavaga, if a Z chromosome got fused with a 0 and not anything, then it will be developed as a male. This is called as female heterogamety. Is it clear? Is it clear? Yes, ma'am. Okay, fine. Next one. Yeah.
Next we are going to discuss is regarding mutation. So 2 marks ಗೆ mutation ಅಲ್ಲಿ questions ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. So mutation ಅಂದ್ರೆ ಏನು? It is a phenomena which results in alternation of DNA sequence and consequently results in changes in the genotype and phenotype of an organism. So ಯಾವಾಗ if there is any change or a alteration, so DNA ಅಲ್ಲಿ the genes will be present. Okay, the chromosomes ಗಳಂದ್ರೆ ಏನು? It is nothing but the highly coiled DNA. So ಆ highly coiled DNA ಅಲ್ಲಿ the active units, the active small parts are called as genes. ಆ genes ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ alteration ಆದ್ರೆ, ಬದಲಾವಣೆ ಆದ್ರೆ it leads to mutation. ಸೊ ಆ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಆದಾಗ ಫಿನೋಟೈಪ್, ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಬದಲಾಗಬಹುದು, ಜೀನೋಟೈಪ್ ಬದಲಾಗಬಹುದು. So in addition to recombination, mutation is another phenomena that leads to variation in DNA. Recombination ಅಂದ್ರೆ crossing over, which we will study in meiotic division. First PU ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಜೊತೆ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಅಂದು ಕೂಡ ವೇರಿಯೇಷನ್, ಭಿನ್ನತೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತವೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಮ್ಯೂಟೇಶನ್ ಗಳಾಗಿರ್ಬಹುದು? ಲಾಸ್ ಆರ್ ಗೇನ್ ಆಫ್ ಅ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ DNA results in alteration in chromosome. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ there might be a chance of extra chromosome, ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಇರೋ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು. So this also leads to mutation. Next, since genes are located on chromosome, alteration in chromosome results in abnormalities. So ಯಾವಾಗ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನಂಬರ್ ಅಥವಾ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಗಿರಬಹುದು, ಸೊ ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಲೀಡ್ ಆಗತ್ತೆ? ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇನ್ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂತ. ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಅಬರೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರಸ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ. ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅರೈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ DNA. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ದಿಸ್ DNA ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್, ಅಡಿನೈನ್, ಗ್ವಾನೈನ್, ಥೈಮಿನ್ ಅಂಡ್ ಸೈಟೋಸಿನ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಬೈಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ ಟು ಮ್ಯೂಟೇಷನ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಗೆ ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನೇಮಿಯಾ, ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್. ಡಿಲೀಷನ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಡಿನೈನ್ ಬೈಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಥೈಮಿನ್, ದೆನ್ ಗ್ವಾನೋಸೈನ್ ಬೈಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಸೈಟೋಸಿನ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಪೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಕಾಸಸ್ ಸೆವರಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ನಾಳೆ ಕಲಿದೇವು. ಓಕೆನಾ? ವೆದರ್ ದ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಬೈ ಎವ್ರಿವನ್? Yes, ma'am. Yes, Yes, Anita, ma'am. Pavitra, S, Sharan. Yes, ma'am. Okay, fine. Then let me end up the session here. Have a nice day. Take care. Bye bye.